Hello everyone, myself Professor Hardik Prajapati. I warmly welcome to you from Sri Shivsha College of Commerce, Management and Computer Education. There is managed by Jain Citizens Education Society. Here we are starts an initiative of online teaching 2020 to 2021. Today our subject is that principle of macroeconomics in BCom SEM-3 department. So let us start our lecture. Today our lecture starts with the chapter number 8, consumption function. In this chapter we are conclude that the different types of consumption and what is the meaning of consumption, what is the types of consumption and how Keynes theory can be applicable or not in this consumption function. So in this chapter there are topic we are study. Okay, next, the first of all we starts with the new chapter. That first topic is that average and marginal propensity to consume. So what is the first equation, most important equation is that, so here we are define the average propensity to consume. So what is the APC? APC full form means the average propensity to consume. In the previous video we have studied the what is the propensity of saving, what is the propensity of consume. Okay, so here we are starts with the new chapter and new topic. The first topic is that average propensity to consume. Here APC is equal to aggregate consumption divided by aggregate income. Whenever you will ask with the new example in this average propensity to consume. So in this definition, what is the definition of average propensity to consume? So average propensity of consume, APC means the ratio between the aggregate consumption and the aggregate income is called the APC, and like it means average propensity to consume. Here we are defined with the C by Y. C is equal to consumption and aggregate income is equal to Y. In this economics, the aggregate income or income is defined with the Y. Okay, so APC is equal to C by Y. So here we are example, one type of example, 70 by 100 into 100. It means the 70% of APC. Okay, here we are starts with a new subtopic is that the marginal propensity to consume. There is the difference. What is the difference between the average propensity to consume and marginal propensity to consume? Here we are the first of all you looked at that both equation APC and MPC. The APC equation is equal to the aggregate consumption divided by aggregate income. And what is the marginal propensity to consume? So MPC is equal to the change in the consumption and the change in the income. So what is the definition of MCP? The ratio between the change in consumption and change in income. It's called as a marginal propensity to consume. So it's most important for our examination. Okay, so MPC is equal to change in the consumption divided by change in the income. Why is that defined with the delta? Because there is the delta means the change in with the time. Delta, whenever delta used, it means the time it will quality it will be change with the time. Here we are last line focus. MPC is equal to delta C divided by delta Y. What is the delta means? The delta means change in with time. Okay, so change in with time consumption C, and Y means the income. Okay, so let us example 200 divided by 500 is equal to 2 by 5 is equal to 40% of marginal propensity to consume. Here is the one type of example given, but most important is that our definition and our equation. And third step is the define. And define means the what is the capital letter or small letter of the APC is equal to C by Y, and MPC is equal to delta C by delta Y. Okay, now let us talk about the next topic. Next topic is that the average propensity to save. What is the average propensity to save? So its short form is that APS. So APS is equal to aggregate saving
First of all, aggregate saving divided by aggregate income. What is the definition of APC? The APC means that the ratio between aggregate saving and aggregate income is called APS. And first of all, you look the all the three equation. There is the in a denominator. What is the function? The average, all the equation is the same function, aggregate income in denominator. What is denominator? Okay. And here we are the study about the average propensity to save. So save means saving. Okay, here we are the one trick. Save means saving. It will be remember. Okay, so aggregate save means the saving. To aggregate saving divided by aggregate income is equal to S by Y. S is defined as the saving and Y is defined as the income. So APS is equal to S by Y. In the previous all the two equation is equal to what is the, so C by Y, and second is the delta C by delta Y, and here is the third equation is the S by Y. Okay, so let us talk with a new topic. What is the fourth equation and definition? The marginal propensity to save. Okay, what is the marginal propensity to save? So MPS is equal to the ratio between change in the saving and change in the income. So here we are already studied S by Y. So here we are only remember that we put in the equation behind prefix has a delta. Okay, so delta S divided by delta Y is equal to MPS. So what is the MPS? MPS means that the change in the saving and change in the income. It's called the marginal propensity to saving. Here we are study about the one example. The change in saving is 300 and change in the income is 500. Then 3 by 5 is equal to 60% of our MPS. MPS means marginal propensity to saving. Okay. Here we are. The next topic is title is that the average and marginal propensity to consume. First of all, you write down on your notebook because it's very important topic in the university examination. So please guys write down all the technical equation in your notebook. There are the not important, the every detail in the book is to copy paste in your examination, but you will be write down a technical equation, then it will be good and get a maximum mark. Okay, let us start with the average and marginal propensity to consume. After discussing to this extent about the propensity to consume, its two parts are shown in the economic analysis: average and marginal propensity to consume. Okay, what is the average and marginal propensity to consume? So in the previous video, we have studied about the propensity to consume. But here are the two types of main consumption. First is the average propensity to consume and second is the marginal propensity to consume. Sorry, consume. Let us consider them in detail. First is the average propensity to consume and second is the marginal propensity to consume. Let us start with the first point, A, average propensity to consume. Average propensity to consume means the relations between the aggregate consumption expense with the aggregate income. Okay, it's which defined as the relation between aggregate consumption and aggregate income. For finding the out of the average propensity to consume, aggregate consumption is divided by the aggregate income. In the previous in the previous question we are defined as the equation of four equation. In the first equation is that APS aggregate potential propensity in consumption. So APS is equal to APC is equal to what? So APC is equal to the aggregate consumption divided by aggregate income. Okay, C by Y. Okay, average propensity to consume is equal to aggregate consumption aggregate income. Now here we are, sorry, by mistake here is the not a, in a multiplication but it's divided, aggregate consumption divided by aggregate income. Okay, now
Let me take C for aggregate consumption. Okay, we considered about the aggregate consumption is equal to has a C and Y is equal to following the equation for created. Okay, so APC is equal to aggregate income. Then for finding out the average propensity to us, sorry, to use, let us find out the average propensity to consume with the help of an illustration. Suppose there is the aggregate income of 1000 crore and out of the 7000 crore are the spent in consumption. Okay, here we are study about the one example. In the 1000 crore is the our spent in the 7000 of crore consumption. Then the 0047 and divide by what is the final equation is equal to 70%. Okay, thus it can be said that it is the economy is propensity to 7 or 7 percentage. Okay, here we are study we already studied in the previous slide. Okay, so let us talk about the new chapter, or sorry, new topic. Okay, now our next topic is that the marginal propensity to consume. What is the marginal propensity to consume? Let us start with the explanation. We have already learned that when the aggregate income rise, means that the aggregate income is increased, there in the rise in the aggregate consumption also. Whenever it means the whenever aggregate income increase, then the aggregate consumption will also increase, but it is less than the attend to attend of income. Thus, the change taking place in consumption has relation with the change taking place in income. On the basis of relations, we can find out the marginal propensity to consume. The meaning of marginal propensity can be understood with this manner. Okay, here we are define the definition of the marginal propensity to consume. Marginal propensity to save means the change taking place in income and due to it change taking place in the consumption and the ratio of both of them in the other word. Okay, the change taking place in income and due to the change in the place in the propensity of consume, and the ratio of both means marginal propensity of consume by divided by change in the consumption with the change in the income. Okay, what is the marginal propensity of consume? It means the change in the income divided by change in the saving divided by change in the income. Okay, so whenever the change in the price will be changed, then income will be changed, and income will be changed, then consumption will be changed. The marginal propensity to consume can be found out we can use the following equation for same. Okay, here we are defined as the one equation, but we already studied in the previous slide. Okay, so let us start with the new subtopic. Next topic is that the factor affecting the propensity of consume, where there are the three factor are affecting the POC. POC means propensity of consume. Okay, the first is that the income, second is the external factor, and third is the internal factor. Okay, so here we study the first is income. What is the how the income will be affected the POC? So okay, let us start. Whenever the income will be changed, like a increase or decrease, your expense will be changed. Whenever someone person or someone, yeah, person A will rise in income, then yeah, her expense will be increase. But whenever income will be decrease, then the expense will be decrease. This will be defined as the whenever the expense will be decrease or increase, then the consumption will be increase or decrease. So the POC is equal to aggregate of saving divided by aggregate of income. It means whenever the aggregate of income will be increased, then the inversely proportional is equal to POC. Sorry, inversely proportional to POC. POC means propensity to consume. That means whenever the income will be increased, then POC will be decreased.
Okay, it will be inversely proportional to, so we can say that POC will be increased and the income will be decreased, and POC will be decreased and income will be increased. Okay, here we are study about the next topic is that the external factor, and third is the internal factor. Okay, so external factor is that, and third is the internal factor. In the next slide we studied. ઓકે, તો આપણે નેક્સ્ટ ટોપિક ઉપર જઈએ તો એક્સટર્નલ ફેક્ટર. વોટ ઇઝ ધ એક્સટર્નલ ફેક્ટર અફેક્ટેડ બાય POC? ફર્સ્ટ ઇઝ ધેટ ધ પ્રિન્સિપલ પ્રાઇસ લેવલ એન્ડ રેટ ઓફ સેલેરી. પ્રાઇસ લેવલ છે તે અને રેટ ઓફ સેલેરી છે તે કઈ રીતના અફેક્ટ કરે છે POC ને. ઓકે, તો આપણે એ સમજીએ. તમને હું ટેકનિકલ વર્ડ્સની અંદર સમજાવી દઉં છું. એની થિયરી તો બહુ લોંગ છે, બટ થિયરી આપણે સમજવી જરૂરી નથી, બટ ટેકનિકલી તમને આઈડિયા આવવો જોઈએ એટલા માટે. ઓકે, ચલો તો એને નોટ ડાઉન કરતા જજો એના પોઈન્ટ્સ છે તે. તો ટોટલ 9 પોઈન્ટ્સ છે એક્સટર્નલ ફેક્ટરના, તે આપણે અહીંયા સમજવાના છે. તો ફર્સ્ટ ની સ્ટાર્ટ કરીએ, પ્રાઇસ લેવલ એન્ડ રેટ ઓફ સેલેરી. હવે સમજો, હવે હું ગુજરાતીમાં સમજાવું છું, સમજો, અને નોટ્સ ડાઉન કરવી હોય તો નોટ ડાઉન કરી લેજો, બધું સરસ રીતે. તો પ્રાઇસ લેવલ છે તે, પ્રાઇસ લેવલ ઇન્ક્રીઝ થાય ત્યારે અથવા ડિક્રીઝ થાય ત્યારે, અને રેટ ઓફ સેલેરીમાં શું ફેરફાર થાય છે તો સમજો. હવે બજારની અંદર કોઈ એક વસ્તુ મોબાઈલ હું ખરીદવા જાઉં છું, એનું પ્રાઇસ લેવલ છે, એ પ્રાઇસ લેવલ છે 10,000. ઓકે, હવે આ 10,000 નો મોબાઈલ 12,000 નો મળે છે. ઇટ મીન્સ પ્રાઇસ લેવલ વિલ બી ઇન્ક્રીઝ. ઓકે, તો પ્રાઇસ લેવલ છે ઇન્ક્રીઝ થયું, મોબાઈલનું 10 માંથી 12,000 થઈ ગયા છે. ઓકે, એન્ડ ધ રેટ ઓફ સેલેરી, રેટ ઓફ સેલેરી વિલ બી ફિક્સ. ઓકે, તો શું થશે, તો તમે 10,000 નો મોબાઈલ 12,000 નો પડે છે, મતલબ 2,000 તમારે એક્સ્ટ્રા આપવા પડ્યા. તો પ્રાઇસ લેવલ ઇન્ક્રીઝ થાય ને ત્યારે તમારી સેલેરી ઇન્ક્રીઝ થતી નથી. ઓકે, એટલે કે સેલેરી તો તમારી જે છે એ જ રહેવાની છે, એ તો ફિક્સ છે. ઓકે, તો એનો મતલબ એવો છે કે જ્યારે પ્રાઇસ લેવલ ઇન્ક્રીઝ થશે ત્યારે સેલેરી તમારી ડિક્રીઝ થશે, અને જો સેલેરી ડિક્રીઝ થાય તો આપણું POC એટલે કે પ્રોપેન્સિટી ઓફ કન્ઝ્યુમ એ પણ કેવું થશે, ડિક્રીઝ થશે. સમજાય? સાદી ભાષામાં બીજી વાર કહું છું, પ્રોપેન્સિટી ઓફ કન્ઝ્યુમ એટલે શું, ખરીદ કરવાની ક્ષમતા, બજારની અંદર તમે કેટલી ખરીદ ક્ષમતા રાખી શકો છો. સમજાય? તો એ ક્યાંથી આવશે, તો એ રેટ ઓફ સેલેરી, મતલબ તમારી સેલેરી છે એ ઘટે તો તમે કોઈ વધારાની ખરીદી કરવા જશો નહીં, એટલે કે શોપિંગ છે એને આપણે પોસ્ટપોન કરીશું. ઓકે, તો એ જ વાત અહીંયા જણાવે છે કે પ્રાઇસ લેવલ ઇન્ક્રીઝ થાય તો આપણું POC અને સેલેરી ડિક્રીઝ થશે. બટ હવે બીજું એક્ઝામ્પલ લઈ કે પ્રાઇસ લેવલ ડિક્રીઝ થાય, 10,000 નો મોબાઈલ હવે તમને 7,000 માં મળે છે, તો શું થશે, તો સેલેરી તો સેમ છે તમારી, એટલે કે સેલેરી ઇન્ક્રીઝ યા ડિક્રીઝ નથી થવાની. તો શું થશે, તો એની કમ્પેરિઝનમાં સેલેરી તમારી વધારે હશે. તો કે હા, એટલે કે સેલેરીમાં એ તમને એટલું વધારે શું મળે છે, સેવિંગ થાય છે. તો ત્યારે સેલેરી ઇન્ક્રીઝ થાય એટલે એનો મતલબ ઇન્કમ ઇન્ક્રીઝ થાય, અને ઇન્કમ ઇન્ક્રીઝ થાય એનો મતલબ કે તમારું POC પણ ઇન્ક્રીઝ થશે. ઓકે, ચલો નેક્સ્ટ વાત કરીએ તો ફિસ્કલ પોલિસી. તો what is how the fiscal policy affect with the POC? નેક્સ્ટ વાત કરીએ આપણે ફિસ્કલ પોલિસીની. તો what is the fiscal policy? તો ગવર્મેન્ટની જે RBI છે એ ફિસ્કલ પોલિસી બહાર પાડતી હોય છે. ઓકે, તો આ ફિસ્કલ પોલિસીની આપણે ચર્ચા કરીએ તો એ કઈ રીતના આપણને POC ની અંદર ઇન્ક્રીમેન્ટ અથવા ડિક્રીમેન્ટ જોવા મળતું હોય છે ફિસ્કલ પોલિસીને લઈને. તો એની આપણે ચર્ચા કરીએ તો જ્યારે પણ ગવર્મેન્ટ છે ને એ શું કરે છે, તો ઇન્કમ અને એક્સપેન્ડિચર બહાર પાડતી હોય છે ફિસ્કલ પોલિસી દ્વારા. ઓકે, તો એના અંતર્ગત શું થશે કે જો માની લ્યો કે કોઈ ટેક્સેશન લગાડવામાં આવે, એટલે કે ટેક્સેશન છે એ શું કરવામાં આવે, તો ઓછા કરવામાં આવે. તો મતલબ છે એ ટેક્સ વધારવામાં આવે, તો ટેક્સ વધારવામાં આવે તો શું થશે, તો લોકોની જે ઇન્કમ છે તે કેવી થશે, ઘટી જશે. એટલે કે ટેક્સ છે ગવર્મેન્ટ વધારે લઈ લેશે લોકો પાસેથી, સેલેરીમાંથી. તો કે યસ, અને એના કારણે શું થશે, લોકોની ઇન્કમ ઘટશે, અને લોકોની ઇન્કમ ઘટશે તો શું થશે, તો પ્રોપેન્સિટી ઓફ કન્ઝ્યુમ છે, એટલે કે લોકો બજારમાં હવે ખરીદી કરવા જશે નહીં, કેમ કે ઇન્કમ ઓછી થઈ ગઈ છે. સમજાય છે? જ્યારે કોઈ એક ગવર્મેન્ટ એમ્પ્લોય યા કોઈ પણ પ્રાઇવેટ એમ્પ્લોય છે તેની 20,000 સેલેરી હોય, બટ એની 20,000 સેલેરીમાંથી હવે જો ટેક્સેશન વધી જાય ગવર્મેન્ટની ફિસ્કલ પોલિસી દ્વારા, તો એ છે એ 15,000 ની સેલેરીમાં આવી જાય, અને પછી જો એ બજારમાં ખરીદી કરવા જશે, હા જશે, બટ કેવું, તો કે એ શું કરશે, લિમિટેડ ખરીદી કરશે. તો કે યસ, બટ જે પહેલા ખરીદી કરતા હતા એટલી ખરીદી નહીં કરે. ઇટ મીન્સ ધ પ્રોપેન્સિટી ઓફ કન્ઝ્યુમ POC will be also decrease. ઓકે, એન્ડ હવે આ તો વાત થઈ વધવાની અથવા ઘટવાની, બટ હવે વાત કરીએ
હવે ગવર્મેન્ટને આ વધારવી હોય, પીઓ કન્ઝ્યુમ ઇન્ક્રીઝ કરવું હોય પીઓસી, ત્યારે શું કરવું પડે? તો ગવર્મેન્ટ છે ને એ શું કરશે? પોતાના પૈસા છે ને એ શું કરશે? પબ્લિક એક્સપેન્સ કરશે. એનો મતલબ એવો છે કે પબ્લિક પાછળ પૈસા વાપરશે. એટલે કે જે કોઈ પબ્લિક પ્રાઇવેટ છે, પ્રાઇવેટ ગવર્મેન્ટના જે ઓથોરિટીઝ છે એનો ઉપયોગ કરીને ગવર્મેન્ટ કોઈ છે એ ગવર્મેન્ટ સેક્ટર છે તેને ઇમ્પ્રુવમેન્ટ કરાવશે. તેથી શું થશે? લોકોની ઇન્કમ છે ઇન્ક્રીઝ થશે, અને લોકોની ઇન્કમ ઇન્ક્રીઝ થાય તો શું થશે? તો પીઓસી પણ ઇન્ક્રીઝ થઈ જશે. ઓકે, ચલો થર્ડ ઇઝ ધેટ ધ ચેન્જ ઇન ધ પ્રિઝમ્પશન. એટલે કે પ્રિઝમ્પશન એટલે શું? તો કે આપણે ભવિષ્યમાં ફ્યુચરને લઈને આપણે એક અમુક માન્યતાઓ બાંધી દેતા હોઈએ છીએ, પછી શું કરતા હોઈએ છીએ? તો આપણે છે તો કે આપણે એના પ્રમાણે આપણે કન્ઝમ્પશન છે એ ચેન્જીસ થતું રહેતું હોય છે. તો હવે એને એક્ઝામ્પલ દ્વારા સમજાવું. તો જો એનાથી પીઓસી ને શું ચેન્જીસ થશે? લાઈક કોઈ એક પર્સન છે તેની એવું વિચારે છે કે ભવિષ્યમાં તેની ઇન્કમ છે, ઇન ફ્યુચર તેની ઇન્કમ છે ઇન્ક્રીઝ થવાની છે. તો એ શું કરશે? તો અત્યારથી જ છે એક્સપેન્સ કરવા માંડે છે, લાઈક હોમ લોન, કાર લોન એ લઈ લેશે. તો કે યસ, તો એના કારણે શું થશે? તો અત્યારે તો પીઓસી ઇન્ક્રીઝ થયું, પણ ભવિષ્યની અંદર એટલે કે ફ્યુચરમાં છે એ એવી કન્ડિશન આવે અને જેને પ્રિઝમ્પશન છે તે ખોટા પડે, એટલે કે એની સેલેરી ઇન્ક્રીઝ ના થાય કે એનું સેવિંગ એટલું ના રહે, તો એને આગળ જઈને પ્રોબ્લેમ થાય છે. એટલે કે ત્યાં પીઓસી છે એ ઘટી જશે. તો ઇટ મીન્સ ધ ચેન્જ ઇન ધ પ્રિઝમ્પશન, એટલે કે જ્યારે તમારા ધારણાઓ છે, તમે ફ્યુચરની જે પ્રિઝમ્પશન લગાવેલા છે એ ખોટા પડે, રોંગ થશે, તો આપણું પીઓસી પણ ચેન્જ થશે. ઓકે, તો એ છે એ પણ આપણું શું થશે? એની સાથે સાથે ચેન્જ થઈ જશે. ઓકે, ચલો ફોર્થ પોઈન્ટની વાત કરીએ તો ડિફરન્સ બિટવીન ધ એગ્રીગેટ ઇન્કમ એન્ડ નેટ ઇન્કમ. હવે જો એગ્રીગેટ ઇન્કમ અને નેટ ઇન્કમ વચ્ચેનો જે તફાવત છે ને એ પણ આપણને પીઓસી ને અફેક્ટ કરે છે. કઈ રીતના અફેક્ટ કરશે? તો સમજો કે જ્યારે કોઈ એક કંપની છે, એ કંપની ચાલતી હોય તો એ કંપની છે શું થશે? તો ડેપ્રિસિએશન ખર્ચ આવશે એની પાછળ, તો કે યસ એનો મેન્ટેનન્સ ખર્ચ આવશે કોઈ કંપની છે તેને. તો એનો મતલબ છે એની ટોટલ ઇન્કમ છે તે સમજાય. કોઈ એક કંપની છે તેની 1 લાખ ઇન્કમ હોય પર મંથ, તો આ 1 લાખ ઇન્કમ છે તે શું થશે? તો 1 લાખ તો એની ટોટલ ઇન્કમ છે, બટ એ શું થશે? એમાંથી ડેપ્રિસિએશન ખર્ચ છે, જે મેન્ટેનન્સ ખર્ચ છે તેને રિમૂવ કરવામાં આવે. ઓકે, ચલો એને લેસ કરો, તો એને લેસ કરીને લાઈક 80,000 રહે છે. તો 80,000 છે તમારી શું બની? નેટ ઇન્કમ. એટલે કે બંને વચ્ચે કંઈક ડિફરન્સ હોય છે હંમેશા. ઓકે, તો એગ્રીગેટ ઇન્કમ અને નેટ ઇન્કમ હંમેશા કોઈ દિવસ ક્યારે સેમ ના હોય, સમજાય? તો એનો મતલબ આ બંને વચ્ચેનો જે ચેન્જ છે ને એ જ આપણા પીયુસી માં ચેન્જ લાવે છે. એટલે કે પીયુસી છે પીયુ નહીં, પીઓસી પ્રોપેન્સિટી ઓફ કન્ઝ્યુમ છે તેમાં બદલાવ લાવે છે. એટલે કે તે એના આધારે ડિક્રીઝ અથવા ઇન્ક્રીઝ થતું હોય છે. ઓકે, ચલો પછી 5th નંબરની વાત કરીએ. નેક્સ્ટ સડનલી એડવાન્ટેજ એન્ડ ડિસએડવાન્ટેજ. તો સમજો સડનલી આની વાત કરીએ તો હવે તમે કોઈ એક શેર માર્કેટની અંદર તમારા શું છે? તો કે શેર માર્કેટમાં તમારા શેર ખરીદેલા છે, અને એ શેર છે તેમાં શેર બજારમાં તમને જ્યારે છે શું થશે? તો એમાં તેજી આવે અને તમને એડવાન્ટેજ થાય, તો અચાનક તમારું કન્ઝપ્શન છે એટલે કે પીઓસી છે એ પણ શું થઈ જવાનું? ઇન્ક્રીઝ થઈ જશે. બટ તમે કોઈ શેર બજારની અંદર છો અને તમારું જે શેર માર્કેટ છે એ ડાઉન જશે અને તમે લોસમાં જાઓ, તો તમારું જે પીઓસી છે એ પણ કેવું થઈ જશે? ચેન્જ. એટલે કે આપણો એડવાન્ટેજ અને ડિસએડવાન્ટેજ છે એ પણ આપણને અફેક્ટ કરતા હોય છે પીઓસી ને. ઓકે, પછી સેલ્સ ઓફ ન્યૂ પ્રોડક્ટ. તો હવે એની વાત કરીએ કે સેલ્સ ઓફ ન્યૂ પ્રોડક્ટ એટલે શું? કોઈ નવી પ્રોડક્ટ છે એ કેટલી ખરીદાશે કે કેટલી વેચાશે એના ઉપરથી નક્કી થાય છે આપણું કે કેટલી પીઓસી છે તે તમારું રહેવાનું છે પીઓસી. ઓકે, પછી ડેમોસ્ટ્રેટ ઇફેક્ટ. નેક્સ્ટ વાત કરીએ 8 નંબર, તો ડેમોન્સ્ટ્રેટ ઇફેક્ટ. તો ડેમોન્સ્ટ્રેટ ઇફેક્ટ એટલે શું? તો એને આપણે ગુજરાતીમાં વાત કરીએ ને તો એનો મતલબ એવો થાય કે જ્યારે કોઈ એક વ્યક્તિ ખરીદી લાવે, કાર ખરીદે છે, કોઈ આપણા નેબર રહે છે, એ નેબર કાર ખરીદી આવે, તો આપણે પણ હવે કાર ખરીદવી છે, તો આ દેખાદેખીનો જે માહોલ છે એના કારણે પીઓસી છે એ પણ શું થાય છે? ઇન્ક્રીઝ અથવા ડિક્રીઝ થઈશું હોય છે. એટલે કે આપણા બાજુમાં છે એ કોઈ ટીવી, વોશિંગ મશીન કે જે તે, એટલે કે એના આધારે કોઈ એક બીજો વ્યક્તિ છે, કોઈ એક વ્યક્તિને જોઈને કોઈ બીજો વ્યક્તિ છે એ કોઈ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ છે યા મટીરિયલ ખરીદે છે, તો એને કહેવાય ડેમોન્સ્ટ્રેટ ઇફેક્ટ. એટલે કે તેના કારણે છે એ બજારની અંદર પીઓસી ઇન્ક્રીઝ થાય છે, એટલે કે પ્રોપેન્સિટી ઓફ કન્ઝ્યુમ છે તે ઇન્ક્રીઝ થઈ જાય છે. ઓકે, પછી નેક્સ્ટ વાત કરીએ તો 9 નંબર. ઓકે, આપણે લાસ્ટ વાત કરીએ સોશિયલ સિક્યુરિટી પ્લાન. તો સોશિયલ સિક્યુરિટી પ્લાન એટલે કયા?
તો આપણે બધા છે એ પેન્શન માટે રાહ જોતા હોઈએ છીએ. ઓકે, પછી એની અંદર ગ્રેજ્યુએટી, તો કે જે ગવર્મેન્ટ એમ્પ્લોઈઝ છે તે ગ્રેજ્યુએટી મળે છે તેમને. પછી પ્રોવિડન્ટ ફંડ પીએફ છે તે, અને કોમ્પેન્સન ઇઝ ધ ટાઈમ ઓફ એક્સિડન્ટ, એટલે કે એક્સિડન્ટ થાય છે ત્યારે. તો આ બધા જ ફેક્ટર છે ને એ આપણા સોશિયલ સિક્યુરિટી પ્લાન છે. મતલબ કે પીએફ તમારું આવે છે, તો કે પીએફ લાસ્ટમાં આવે છે જ્યારે તમારી જોબ પૂરી થાય છે ત્યારે. તો એ પેન્શન છે અને પીએફ છે તેને તમે શું કરો છો, તો કઈ જગ્યાએ યુઝ કરો છો, કોઈ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ લાવો છો, યા કોઈ તમે ખરીદી કરો છો. મતલબ ઇટ મીન્સ પીઓસી છે ત્યારે ઇન્ક્રીઝ થઈ જતું હોય છે. આવી જ રીતના છે એ આપણે વાત કરી આ ટોપિકની. આ ટોપિકને નોટ ડાઉન કરી લેજો. એક્સટર્નલ ફેક્ટર ઓફ અફેક્ટેડ ઓફ પીઓસી. ચલો, તો આપણે ઇન્ટરનલ ફેક્ટરની ચર્ચા કરીએ. તો ઇન્ટરનલ અફેક્ટ કઈ છે જે આપણા પીઓસી ને અસર કરતું હોય છે. તો પહેલું છે ઓબ્જેક્ટ ઓફ પ્રિકોશન. તો ઓબ્જેક્ટ ઓફ પ્રિકોશન નો મતલબ એવો છે કે જ્યારે કોઈ વ્યક્તિ છે કાર લોન, હોમ લોન લે છે, તો એની અંદર પહેલા જ પ્રિકોશન એને આપી દેવામાં આવે છે કે તમારી કાર લોન છે તે આટલા વર્ષ અને આટલા ઇન્સ્ટોલમેન્ટમાં ચાલવાની છે. તો એ તેમને પહેલા જ બતાવી દેવામાં આવે છે, એટલે કે એ પણ આપણા પીઓસી ને અફેક્ટ કરે છે. તો કે યસ. પછી સેકન્ડ પોઈન્ટ છે કેલ્ક્યુલેશન ઓફ ફ્યુચર ઇન્કમ. હવે જો કોઈ એક વ્યક્તિ એ છે ને એની ઇન્કમ છે એ શું કરે છે, અત્યારે સેવ કરે છે. બટ હવે એ શું કરે છે, તો કોઈ એક બીજો વ્યક્તિ છે એ ઇન્કમ ફ્યુચર માટે સેવ કરતો નથી, અને એ શું કરે છે, તો એ કેલ્ક્યુલેશન જ નથી કરતો. તો એનો મતલબ એ કોઈ પણ વસ્તુ ખરીદશે તો આગળ જઈને ફસાઈ જશે, એટલે કે પીઓસી છે ઘટી જશે. જે પ્રોપેન્સિટી ઓફ કન્ઝ્યુમ છે તે, જ્યારે વ્યક્તિ એ છે એ શું કરશે, ત્યારે પણ જો એને કેલ્ક્યુલેશન કરેલું હશે તો ત્યારે પણ એનું પીઓસી છે ઇન્ક્રીઝ થતું રહેશે. પછી પ્રિકોશન અગેન્સ્ટ ધ ફ્યુચર સિચ્યુએશન્સ. હવે એવી સિચ્યુએશન સામે આપણે શું કરવું જોઈએ જ્યારે આ પ્રિકોશન લેવા જોઈએ એની વાત કરીએ. ચલો, તો આપણે વાત કરીએ તો પ્રિકોશન અગેન્સ્ટ ધ ફ્યુચર સિચ્યુએશન. તો હવે માણસો શું કરતા હોય છે, તો ભવિષ્યની અંદર થતા બદલાવના કારણે, મતલબ આપણે ભવિષ્યને યાદ કરીને, ભવિષ્ય માટે જીવીને આપણે અત્યારથી જ ઓછું ખરીદી કરતા હોઈએ છીએ. એટલે કે ત્યારથી શું થાય, તો પીઓસી છે આપણું એ ઘટી જતું હોય છે. ઓકે, એટલા કારણે આપણે ભવિષ્યમાં કોઈ સેવિંગ માટે, ભવિષ્ય માટે ઉપયોગ કરવા માટે આપણે સેવિંગ કરતા હોઈએ છીએ આજે. ઓકે, પછી આપણે ફોર્થ વાત કરીએ તો ઓબ્જેક્ટ ટુ ઇમ્પ્રુવ ધ સ્ટાન્ડર્ડ લિવિંગ. તો એનો મતલબ શું છે, તો એનો મતલબ એવો છે કે જ્યારે તમારું જે સ્ટાન્ડર્ડ ઓફ લિવિંગ, એટલે કે જે જીવન જીવવાની ક્ષમતા છે એ વધી જશે, ત્યારે તમારી ઇન્કમ, ક્યારે ઇન્કમ વધે તો, એન્ડ ત્યારે તમારી જો આ ડિક્રીઝ થાય ત્યારે તમારું શું થશે, તો પીઓસી છે એ ડિક્રીઝ થઈ જશે. એટલે કે તમારી જે ઇન્કમ ઇન્ક્રીઝ થશે તો સ્ટાન્ડર્ડ ઓફ લિવિંગ છે ઇન્ક્રીઝ થશે, અને સ્ટાન્ડર્ડ ઓફ લિવિંગ ઇન્ક્રીઝ થાય તો તમારું પીઓસી વિલ બી ઇન્ક્રીઝ. ઓકે, પછી કલેક્ટ એસેટ્સ ફોર ઇકોનોમી ફ્રીડમ. તો એની અંદર વાત કરીએ તો શું કહેવા માંગે છે આપણને, તો એના આધારે એવું થાય છે કે જ્યારે તમારી ઇકોનોમિક ફ્રીડમ આપી દેવામાં આવે ત્યારે તેની અંદર રિડક્શન જોવા મળે છે પીપલના પીઓસી ની અંતર્ગત, એટલે કે પ્રોપેન્સિટી ઓફ કન્ઝ્યુમમાં. પછી નેક્સ્ટ વાત કરીએ ટેન્ડન્સી ટુ કલેક્ટ મની ફોર એસ્ટાબ્લિશિંગ યુઝિંગ બિઝનેસ એન્ટરપ્રાઇઝ. એનો મતલબ એવો છે કે જ્યારે બિઝનેસ એન્ટરપ્રાઇઝ છે એ શું થવા માંડે, મની કલેક્ટ કરવા માંડે, તો બજારની અંદર મંદીનો માહોલ આવી જાય છે, અને જે પીઓસી છે, એટલે કે પ્રોપેન્સિટી ઓફ કન્ઝ્યુમ અથવા પ્રોપેન્સિટી ટુ કન્ઝ્યુમ છે એ ડિક્રીઝ થઈ જતું હોય છે. પછી લાસ્ટ વાત કરીએ ટેન્ડન્સી ટુ પ્રોવાઇડ ધ ગ્રેસફુલ પ્લેસ ઇન ઇનહેરિટર્સ ઇન ધ પ્લેસ. તો એની અંદર વાત કરીએ ધ ઓબ્જેક્ટ ઓફ પ્રોવાઇડિંગ ધ ગ્રેસફુલ પ્લેસ ઇઝ ધ ઇનહેરિટેડ ઇઝ સોસાયટી ગિવ્સ ધ મોટિવેશન ઇન ધ પ્રેઝન્ટ કન્ઝપ્શન. ચલો, આ લેક્ચરની અંદર આટલું રાખીએ છીએ, અને નેક્સ્ટ લેક્ચરની અંદર આપણે કન્ટિન્યુ કરીશું ચેપ્ટર નંબર 8 ને. થેન્ક યુ વેરી મચ.